مرد خشک زده. هر کسی در هر حالی بود، اونایی که درست در معرض قرار گرفته بودند مرده بودند. یکی از پنجره خونش آویزون بود، یکی تو خیابون افتاده بود. Iran demanded that the United Nations act. Et c'était une violation de la Convention de Genève. Les membres du Conseil de sécurité n'étaient pas intéressés à se mettre à dos, n'est-ce pas, le régime de Saddam Hussein. یک چنین جنایت مستمری سالها ادامه داشت و اونها عکس‌العمل مناسب نشون ندادن، باعث شرمندگی شورای امنیت بود. It's a very hard balance. They're using chemical weapons, so you want them to stop using the chemical weapons. At the same time, you don't want to see Iran win the war. The hatred between Iran and the West had become so strong that the rules that govern how states behave were set aside. In this program, leaders from both sides describe how they made decisions and then tried to undo the damage they had caused. In 1982, Iran's Revolutionary Guard created what would prove to be the most effective instrument to spread the Islamic Revolution. The story began when Israel invaded Lebanon. مأمور اجرا بودیم دیگه. من از جبهه اومدم تهران، فرماندهی جبهه من گفت که برو لبنان و اونجا برای ورود نیروها آماده کن. But first, the generals had to put their plan to the supreme leader, the Imam, Ayatollah Khomeini. سپاه پیشنهاد داد که ما برای دفاع از سرزمین لبنان یکی از یگانهامون رو اونجا بفرستیم که از ورود ارتش اسرائیل به بیروت جلوگیری کنه. من گفتن نخیر، فعلا شما این کار نکنید. شاید مثلا میخوان مسیر رو منحرف کنن، شاید جبهه لبنان رو باز کردن که توی این جنگ ما شکست بخوریم، لذا گفتن اول کار اینجا تمام بکنید و بعد برید اونجا. The generals had to persuade the Imam that helping their fellow Shia Muslims defeat Israel would spread the Islamic Revolution. They enlisted the help of a Grand Ayatollah. من بهشون گفتم آقا الان انتظار دارن که شما نسبت به لبنان نماینده‌ای بفرستید و شما به عنوان جهان تشیع، جهان اسلام ازتون انتظار هست. امام موافقت کردن، فرمودن که ما که نمیتونیم همیشه نیرو از ایران اونجا اعزام کنیم، بیایم آموزش ها و تجارب خودمون رو منتقل کنیم و نیروهامون رو برگردانیم. اون موقع بود که ما 1000 تا نیرو برده بودیم به لبنان که در یه منطقه نزدیک مرز لبنان و سوریه خواهش کردیم، یه پادگان خالی کردن به ما دادن، نیروها رو بردیم اونجا که جوانای لبنان رو آموزش بدیم. حتی بعدن خودشون هم به اصطلاح مدرب یا آموزش دهنده تربیت کردیم و دیگه خودشون این کارو کردن. This new group would call itself the Party of God, Hezbollah. قرروا أن يفيدونا في إنشاء المقاومة. يعني التدريبات أو الخبرة أو الخبراء العسكريين اللي كانوا يعني يستفيد منهم شبابنا، كان نفس حضور الإيرانيين معنويا كان مهم جدا لشبابنا والناس اللي خدمنا في مواجهة العدو الإسرائيلي. که این کار رو کردیم و این نیروی مقدس و قابل احترام به نام حزب الله تشکیل شد. Hezbollah became the most effective Lebanese fighting force. America had sent the Marines to Lebanon as part of a multinational force to try to restore order.
I was awakened at about 2 o'clock in the morning and told that a suicide bomber had bombed our Marine barracks and we lost 243 Marines. At the same time, he was told another bomber had hit a French barracks, killing 58. These attacks shook the leaders of both countries. We woke up the president. It was the low point of the Reagan presidency for me, for the president, and all of us. America had been humiliated 3 years before when Iran seized the US embassy in Tehran. America saw this bombing as a terrorist attack, the largest in its history, and at the hand of Iran. The vice president was dispatched to Lebanon. We're not going to let a bunch of insidious terrorists, cowards, shape the foreign policy of the United States. For 4 months, Washington stood firm. But faced with more threats, the US moved its forces out of Lebanon to ships in the Mediterranean. We knew we had to take the Marines out. So we left, and I think we left with our dauber down. I had to hand it to the French. They left too, but they marched out with their band playing. خروجها من لبنان يشكل بالنسبة لنا انتصار. A group calling itself Islamic Jihad claimed responsibility for both attacks. But the US and France blamed Hezbollah and Iran. بله ما کمک‌هایی کرده بودیم ولی ما اطلاع نداریم که از همین‌ها استفاده نکردن. ملت لبنان توسط یک ارتش خارجی اشغال شد برای دفاع از خودش شهید داد. This success in exporting Khomeini's revolution came at a high price. America added Iran to its list of state sponsors of terrorism, which brought economic sanctions, making it harder for Tehran to buy arms. In Lebanon, groups linked to Hezbollah took to kidnapping Westerners. Soon, more than 30 were held hostage. All their governments searched for ways to deal with the problem. We believe it's wrong to bargain with terrorists or over hostages because it only encourages more violence and more kidnapping. The French president had a more nuanced view. Je ne pense pas que l'on puisse négocier avec ceux qui s'adonnent à ce crime. C'est un problème extrêmement délicat puisqu'il s'agit de vies humaines. In March 1986, President Mitterrand received an ultimatum from the hostage-takers. Unless their demands were met, one of the French hostages would be killed. It was a week before France's parliamentary elections. Il faut tout faire pour ne rien céder aux ravisseurs, mais tout faire du côté des États. Comme on n'est pas dupe et qu'on sait que c'est l'Iran qui est derrière et qui attise ce contentieux avec l'Irak, donc on va agir sur l'Iran. France urgently needed a back channel to Iran. J'étais donc assis avec mes amis en train de dîner quand la maîtresse de maison vient me dire à l'oreille « On vous demande au téléphone ». Je suis très surpris, j'avais dit à personne que j'étais là. Je me lève, je vais vers le combiné, je prends le téléphone et j'entends une voix qui dit « Ici François Mitterrand ». Et je vous appelle pour voir si vous pouvez faire quelque chose pour nous. Eric Rouleau was a former Le Monde correspondent in Tehran. President Mitterrand asked him to use his contacts with Ayatollah Khomeini's inner circle. Je pensais qu'on ne pouvait pas jouer avec les intérêts de la France et la vie de certains Français. 5 days later, Rouleau was in Tehran, a city at war. He went straight to the headquarters of the Revolutionary Guard. از من خواست که در آزادی گروگان‌های فرانسوی تو لبنان کمک بکنم. خب من اول پرسیدم برای چی کمک بکنم؟ اولا ما تو اونا نفوذ نداریم. Vous pourriez peut-être obtenir quelque chose uniquement en disant que le gouvernement iranien souhaite faire libérer les otages français. Il a souri, il m'a dit oui, en effet, nous avons des amis là-bas, nous pourrons...
Mais à supposer que nous puissions obtenir la libération des otages, qu'est-ce que vous nous rendrez en échange? ایشون وقتی من گفتم چرا به صدام انواع سلاح رو میفروشید؟ Et c'est pas négociable. فقط من یه طرفه بگیرین برین؟ نه، این خبرها نیست. Très bien, nous vous devons $1 milliard. Nous sommes prêts à négocier le règlement de cette affaire. Et vous serez tout à fait satisfait des résultats, j'en suis sûr. اعلام بکن، ما مقدمات فراهم بکنیم. They seemed to have a deal that could get the hostages out. Nous rentrons à l'ambassade heureux comme des rois, en se frottant les mains, en se disant, voilà, tout va très bien, et nous envoyons un télégramme à Paris. C'était un télégramme général, mais enfin encourageant. Encourageant. Bon, je répercute ça à Mitterrand, qui était assez content. Et cela paraissait proche de réussir, au point qu'il est arrivé qu'un jour, Roland Dumas se rendit à l'aéroport de Villacoublay pour aller chercher des otages. Et vers 3 heures du matin, un coup de fil. On vient me réveiller, on me donne le combiné, et j'ai une voix très sèche au bout du fil. Ici, Rafik Doust. Monsieur Rouleau, c'est terminé. Notre accord tombe à l'eau. Il n'y aura pas d'échange. The explanation lay in Lebanon. فترة انتخابات فرنسية جاءنا من يبلغنا أن المعارضة في فرنسا ترغب أن لا يصار إلى إطلاق رهائن فرنسيين قبل الانتخابات الفرنسية. Rouleau résumait la situation de la façon suivante. J'ai revu mes interlocuteurs iraniens qui nous ont dit que ce n'était pas possible, que le marché ne tenait pas. Là où vous nous offrez 10, vos concurrents, c'est-à-dire l'opposition française, nous offrent 100. The opposition won the French election, but it was 2 more years before the last French hostages came home. They were greeted by the election winner, Prime Minister Jacques Chirac. Je remercie le gouvernement iranien pour son aide et pour ses diverses interventions qui ont permis la libération de nos compatriotes. Chirac has always denied that his party tried to delay the hostage release while in opposition. J'affirme simplement que tout au long de cette si douloureuse affaire, le gouvernement, avec persévérance, n'a cessé d'agir dans la dignité et dans l'honneur. It was 1988. Iran was still mired in the war with Iraq. A year before, the UN Security Council had passed a ceasefire resolution that had been accepted by Saddam Hussein. But Ayatollah Khomeini would have none of it. ما بادی جنگ نبودیم، ما بعد از اینکه به اون حمله کردن دفاع کردیم، حالا هم در حال دفاع هستیم. دفاع معناش این نیست که تا اون گفت که یالا دست بده من با هم صلح بکنیم ما رها کنیم. Hashemi Rafsanjani was Khomeini's most canny political advisor. He had been put in charge